It's very short on my journey. И немного о моем пути. I left school because I was a hopeless case. I left it when I was 13 years old. Когда мне было 13, я ушел из школы, потому что я был безнадежен. I couldn't learn anything because I found it so stupid to be there. Я не мог ничему учиться, потому что находиться там мне казалось настолько глупым. I was sitting and looking out of the window. Я сидел там и смотрел в окно. And then I was mostly fighting between the classes. И между уроками я в основном дрался. Because my father always told me, you hit first and ask afterwards. Потому что мой отец меня научил: сначала ты бьешь, а разбираешься потом. And so I was very, very happy when I left. Я был очень рад, когда я ушел оттуда. Then I was a house painter. Потом я красил дома. I did an apprenticeship in house painting. Я стал подмастерьем в этой профессии. And when I was 19 years old, I went into the army. Когда мне было 19, я ушел в армию. And it was a big impact on my life because I have friends that really pushed on my low self-esteem. Это оставило большой отпечаток в моей жизни, потому что у меня были друзья, которые всерьез нажимали на вопросы моей самооценки. Then I started studying again when I came back from the army, from scratch. И когда я вернулся после армии, я снова стал учиться. And got very interested in mathematics. И меня очень заинтересовала математика. And it just went on like that, and like with your life also, if you look at your life, it's just rolling on. И вот так оно просто продолжалось, так же, как в вашей жизни, если вы I ended at the university, Потом я оказался в университете, took a master in psychology and a bachelor in philosophy. получил бакалавра философии и магистра психологии. Then I met Osho. Потом я встретился Оша. We are back in 77, 78. Где-то 77-78 год. And then I was in Pune, totally devoted for many years. Потом я оказался в Пуне и был абсолютно преданным много лет. And when Osho died, I went on to other teachers and masters in India. Когда Оша умер, я пошел к другим учителям и мастерам в Индии. And I started having these moments of clarity. И у меня стали появляться эти моменты ясности. And then they disappeared again. И потом они снова исчезли. And then they came back again. И потом они снова пришли. And one morning in Rishikesh on 9th of March 95, И одним утром в Ришикеше 9 марта 95 года I had been chanting the Gayatri mantra as I always did in the morning. я пел Гайатри мантру, как я обычно делал по утрам. I was sitting and drinking my coffee, Я сидел и пил свой кофе. terrible Indian coffee, Ужасное индийское кофе. and not looking for anything. И ничего не искал. I was so satisfied with the beauty of the mountains, Я был настолько удовлетворен этой красотой гор being with Mother Ganga. и бытием с матерью Гангой. I was not looking for anything. И ничего не искал. I was just here. Я был просто здесь. And then it happened. И потом это произошло. It kind of door opened underneath me. Как будто дверь открылась подо мной. And I was just falling into my true nature, so to say. И я, можно сказать, просто выпал в свою естественную природу. And it was very overwhelming. Это был ошеломляющий опыт. Because I could not say if the mountains was outside me or inside me. Потому что я не мог сказать, эти горы, они были снаружи меня или внутри меня. That was just the mountains and I was them. Это были просто горы, и я был просто ими. I was a living presence that took form of these mountains. Я почувствовал себя просто живым присутствием, которое принимало форму этих гор. My heart was... Мое сердце. I cried. Я плакал. Because that's what I've been looking for and searching for all these years. Потому что это то, что я искал все эти годы. But I didn't know it would be like that. Но я не знал, что это будет вот так. The little monkey mind cannot imagine what it is. Drop it.
маленький мартышечный ум не может даже представить себе, что это и как это. Просто отпустите его. It's something totally different. You cannot. Совершенно по-другому все. Вы не можете. When it comes, it's old of the oldest and the newest of the newest. Когда оно приходит, это что-то такое самое старейшее из старого и новейшее из нового. And you know that's what you've been looking for always. И вы узнаете, что это то, что вы всегда искали. Trying to be happy, trying to be fulfilled. В попытках быть счастливым, удовлетворенным. And that's also what I want to invite you into. Это также то, куда я хочу пригласить вас. And so I'm not sitting here and have some belief system you have to trust in or believe in. Так что я не сижу здесь с какой-то системой убеждений и верований, в которую вы должны тоже принять на веру. I want you to be still. Я хочу, чтобы вы просто оставались в неподвижности. It doesn't need more than a blink of an eye. И для этого не нужно больше времени, чем просто мгновение ока. Then it's there by itself. И оно там, само по себе. You cannot pull it in and you cannot imagine it. Вы не можете это затянуть или представить себе. That makes it difficult. И в этом и есть сложность. Because if it was some very complicated mathematic equation, Потому что если бы это было какое-то, например, сложное математическое уравнение, then you could easily find out. в этом это легко понять. So that's very short my story, and before it happened, it's 20 years ago now. Это моя очень короткая история. Это до того, как это произошло 20 лет назад. I worked a lot with therapy Я много поработал с терапией and meditation, и с медитацией. and very inspired by Osho И я был очень вдохновлен Ошо. and all the therapists around Osho. И всеми этими терапевтами, которые его окружали. But it went on for me when he died. Но потом оно продолжалось, пошло для меня уже дальше, после того, как он умер. I met other enlightened masters. И мне Papaji. встречались другие просветленные учителя, Пападжи. Papaji, maybe some of you know that name. Возможно, вы слышали это имя. And Hansraj Maharaji, the Satya lineage. И Махараджа в традиции Сатча. And they were all my mirror И они все были моим зеркалом. until I could see no difference. Пока я больше не мог увидеть никакой разницы. I just sat with a straw into Maharaji. Я просто как будто сидел с соломинкой и пил из Махараджи. Because it has nothing to do with words. Потому что это не связано со словами. Just feeling. Просто чувствование. And coming into this oneness. И прихождение в это единство. We try it in our love story, don't we? Мы пытаемся это сделать в наших любовных историях. Come close to me so I can... And don't say anything and just be with me. Ближе ко мне и ничего не говори, просто будь со мной. It's not what we do when we love somebody. Разве это не то, что мы делаем, когда мы влюбляемся?